السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال iyo dhagaystayaalba ku soo dhawaada cashirkeeni barashada luuqada afka Ingiriisiga magacaygu waa Xasan Quraani cashirka maanta aan dhiganaynaa waa cashirkii kontonaad waxay ka dhigan tahay in aan sameeynay in ilaa iyo konton video oo istaba joogo ku saabsan cashirka barashada luuqada afka Ingiriisiga run ahaantii haddii aad u baahan tahay inaad bilowdo od bilow tahay ama imikaba aad nagu soo biirtay daawade dib ugu noqo fiidiyoyadii bilowga ahaa oo ka soo bilaamayay meel hoose oo aas-aasiya oo runaantii aan hubo inay ku caawin doonaan. Hi everyone, my name is Hassan Qurani and welcome to our course of learning English language. Today's lesson is definitely for intermediate students and it is lesson 50. That means we have already made more than 50 videos which are for learning English language, and definitely this is very important. And if you have just joined us, please go back and start from lesson 1. I hope that they will be very, very important for the beginners. The silent letters baan maanta dhiganaynaa. The silent letters in English waxay ka dhigan tahay waa xuruufaha aamusan in English. Waa xuruufaha aan marka la hadlayo aan maxaan ku raahdaa lagu dhawaaqin laakiinse qoraalka aan daawade iyo dhagaystaba aan laga tagi karin. Kama tagi kartid qoraalka laakiin kuma dhawaaqi kartid. waa ereyo run ahaantii dadka luuqada u dhashay run ahaantii laftigoogu ay dib kala mutaystaan. adigana waxaa lagaaga baahan yahay maadaama ood u baranayso luuqada afka Ingiriisiga luuqadaada labaad run ahaantii inaad ka foojignaato ama waxba aad ka ogaato ood sawir ka haysato. Silent A waxaan ka soo bilaabaynaa xuruufaha A. xurufka ugu horeeya A waxaan gaarsiin doonaa ilaa iyo Z inakoo kala qaybsanayna. bal xuruufahan u fiirso: logically, romantically, practically, democratically. bal u fiirso ma akhrinayo waa aniga saaray way aamusan yihiin way isku dhajisan yihiin kaada iyo laas way isku dhajisan yihiin akhriskayga hadaad u fiirsataan. logically oo ka dhigan si caqli gal ah. romantically waxaa tahay ma si jacayl ku jiro ma si jacayl leh. practically oo ka dhigan maxaan ku radaa si ficilyahan ah. si ficilyahan qofkii loo tusay mugtahay. show me practically macnaha adigoo qabanaya i tus. democratically si dimuqraadiyad leh marka he was elected democratically si dimuqraadiyad ku jirto ayaa loo soo doortay. gartay aan ku celiyaa akhriska: logically, romantically, practically, democratically kali ma noqonayso ma kali maaha. democratically. Okay. The silent letters in English. gartay dam, climb, bid way iska aamusanta way iska taalaan waa silent b. silent b aamusan way.
climb, lamb, 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 thumb, 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 plumber, 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 subtle, 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 subtle. haddii kale maxay noqon lahayd subtle bay noqon lahayd mogtahay no subtle, subtle, death, 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 death. taadun baan ku booday b ma akrinaya mogta death, doubt, 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 doubtfully. maxaan ku dhaha shaki ku jiro he is very doubtful nin iska shaki badan waayo howlba shay markaysa I am in doubt waan ka shakisanahay mogta I am in doubt macnaha waxaan sameyn magala doubt. okay dam anan aamusan oon hadlayn dam qof aamusan aan rabin inuu hadlo dam markaysa aamusan aan rabin inuu hadlo bilaa shanqara dam mogta climb, climb, climbing, climb fuulitaanka weyn he is climbing the tree. where is Mr. Jimmy? hakuu Jimmy jooga? he is climbing the tree. climb fuulitaanka. lamb, lamb, lamb waa lax sabeen markaysa sabeen sabeen markaan leeyahay waa maxay waa de marka la yidhaahdo ido markaysa idii way sii kala baxayn maxaa kala tada lax iyo wan sabeen iyo sabeen way u kala baxay markaa sabeen wey ma tayara iska gaarhkaa weeyaan mogta ayaa lam leedha. okay thumb waa suulka thumb up suulka tag thumb thumb waa suulka plumber 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 waa qofka ka shaqeeya tuumbooyinka iyo qasabadaha iyo maxaan ku dhaha ka shaqeeya la yidhahdaa plumber. haddii iminka ay qasabadu kaa xumaato ama biyo kaa xumaadaan qofka loo yeedhaya ayaa la yidhahdaa plumber plumber. subtle 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 waxay ka dhigan tahay subtle waa habboon fiican markaysa waadax ah macnaha subtle markaysa subtle story macnaha waa sheeko waadax oo cado clear amorta. death waa deynka qaanta weeyaan death I am in death waan qaamaysanahay waan deymaysanahay lacag baa laygu leeyahay weeyaan death. doubt shaki doubt I am in doubt habka loo isticmaalay weeyaan I am in doubt waan shakisanahay doubt tiidu way iska aamusantaho waayo biidu way iska aamusantaho waaniga biida caleenta maxaan ku dhaha guduudka ka dhigay ama casaan ka dhigay een iska talaabtana siiyey daawade taasi waxay ku tusaysaa in aan la akrinaynin. waa maxay aan ku celiyo thumb climb lamb thumb plumber subtle death doubt. silent c ayaan kuwii ku jirnaa aan soo wada saaro great. muscle muscle arkaysaa waa iska aamusantoon ma arkaysaa muscle lama odhanayo dadka inta badan markay baranayaan muscle bay odhanaya mogta muscle waa muruqa muscle muscles 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 waxaad bilaa muruq macna muscle. scissors 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 waa maqaska. fascinate 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 xiisa gelin wax ku xiisa gelinaya that is fascinating aad ku xiisa gelinaya sheekadaasi.
that was a fascinating story sheekadaasi sheeko wax ku xiiso gelinaysa qofku una dhaqaaqay ma mogtahay markaasa that fascinates me taas way xiiso gelisaa okay scene muuqaal scenario qorshe qaab bay ka dhigan tahay moogta scenario waa qorshe ama qaab bay ka dhigan tahay scenario na ku celiyo silent c da aamusan muscle he's got a huge muscle wuxuu leeyahay maxaan ku dhadaa muruq weyn muscle scissors have you seen my scissors maqas laba af buu leeyahay tido adiga arkaas baa lagu daray scissors marka awaashaas iska aamusantahay siid moogta fascinate u xiisa gelinaya inta badana waxaa la arkaa the story was fascinating that was a very fascinating story sheekadaas sheeka aad ku xiisa gelinaysa ahaydoo qofku dhaqaaqaynba fascinating to fascinate xiisa gelin scene muuqaal scene behind scenes we don't know what's happening behind the scenes ma garanayno waxa ka dhacaya maxaan ku rahaa ma dhacaya ee inoo muuqan behind the scenes macnaha ka dambeeya aragtideena muuqeena ka dambeeya behind the scenes macnaha marka albaabada la soo xidho ee dadka siyaasiyiinta iyo authority-ga iyo dadkaas ay wala hadlayaan ayaa inta badan la yidhaahdo nobody knows what's happening behind the scenes qofna ma oga waxa ka dhacaya de maxaan ku rahaa inta ka dambaysa aragtideena ama muuqa ka dambeeya macnaha waxa weeyaan wixii qarsoodida ku dhacaya ma garan karno nobody knows what's happening behind the scenes scenario waa qaab markaysa qorshe markaysa marka filimaanta la sameynayo horta waa in qaabkii iyo qorshihii blankii oo dhan la sii sameeyo mogtahay filimaanta inta badan lagu arkaa mogtahay scenario iyada soo qamadaa sheekadu waxay ku salaysan tahay ku qaabaysan tahay markaysa is it markaysa social markaysa orientation is it markaysa muxuu waxaan ku saabsan yahay caafimaad ku saabsan yahay maxay fariinta la bixinaya maxay tahay scenario gartay the silent letters in English ay daawadaya sida xurufaha waxaan u wadnaa iskugu xigaan waxaan soo dhigay A B C D baan soconaa oo runaantii kolba aan yareysan doono waxaa ereyada intooda badani maxaan ku raahdaa xurufaha intooda badani lal badan ay aamusan yihiin baa jirta markaa waan yaryareyn doonaa kanina waxa weeyaan waa bilowgii waxaan ku joojinaynaa D aan ku joojin doonaa insha Allah the silent letters in English silent D ila fiirsada Wednesday ma akhrismayso D way iska aamusan tahay Wednesday oo arbacada handsome oo ragga lagu isticmaalo qurxoon markaysa handsome qurxoon bay ka dhigantaa ragga lagu isticmaalo waa ereyadu way kala fiican yihiin way kala waa la kala leeyahay there are adjectives for men and adjectives for women for example gorgeous gorgeous is not used for men ragga laguma isticmaalo gorgeous markaysa iyo beautiful iyo pretty iyo ragga laguma isticmaalo laakiin ragga lagu isticmaalo good looking handsome slim markaysa yaa lagu isticmaalaa gartay handsome qurxoon sandwich waa sandwich weeyaan suqaarka okay h qar maxay garan tahay halka ugu dambaysa maxaan ku leeyahay marka jar dul tagto kale halka ugu dambaysa jarka hadda saa u jeeso it's the h qarka la h markaas at the edge of the cliff markaas at the edge of the cliff waa qarka maxaan ku raahdaa in jarka
markaas h markaas waa darifka ya ka cadaf ugu dambaysa markaas meel ugu dambaysa midna oo kala yahay h bridge marka h maxaan ku raadaa d d h d baa markii la isku daray bay ja noqotay marka la akhrinaya h tan waxay noqotay waa bridge markaas bridge oo ka dhigan buundada bridge ama kaabada bridge Wednesday handsome sandwich h yeah bridge la fahanteen baan umaleeyaa ka digtoonaada kelmadaas handsome is only for men when it's beautiful pretty gorgeous graceful all those adjectives markers describe the appearance of a woman she is a very gorgeous girl gartay thank you for watching waad ku mahadsantihiin intaad daawanayseen please subscribe our channel fadlan subscribe channelkayga kuwiin ku sameeya dabcan si aad u ogaataan una la socotaan fiidiyoyada soo socda isla markaan soo gelinaba dabcan waxaad furan kartaan notification-ka furta isla markuu fiideo ku soo galo adigana alert ama fariin baa ku soo galaysa cashirku maalinba maalinta kasii dambaysa kor buu sii kacayaa insha Allah waxaan wadi doonaa muddo ilaa sanad kuwiin ku dhow ilaa inta aanu ka gaarayno on soo gabagabeynayno aasiga oo dhan dhammaan wixii aasiga qofku weyn u baahan yahay waan gartay submit your evaluation sidii aan hore ugu ballan qaadnay submit your evaluation application to hasankurani@gmail.com haddii qiimeyntii aad rabto in lagu qiimeeyo dadkii saddex bilood nala socday dabcan waxaad ku soo dirtaan application codsigiina ku soo dirtaa emailka aanu leenahay hasankurani@gmail.com codsigaaga aad ku soo diraysaa codsigaaga waad ka bilaabi doontaa magacaaga meeshaad joogto iyo intaad la socotay sidaad u aragto ayaad afka Ingiriisiga ku soo qori doontaa isla emailkaas ayaan kugu soo diri doonaa adigana waxaan ku raadayay evaluation-ka taasi oon ku sixi doono bil gudaheed maadaama boqolaal qof ay soo dalban doonaan insha Allah join me on Facebook ay gala soo xidhiidha halkaasi oo maxaan ku dhahay programmada inta badan aan live ka dhigayo casharada aan meesha ka bixiyo aan mararka qaarkood live aan ka soo dhigayo live aad ku daawan doontaan waana Hasan Kurani oo ku dhufanaysa waxaad arki doontaan Hasan Kurani kale kulay wada kartaan dabcan laakiin kan waxaad ku garanaysaan fiidiyoyadii casharada iyo wixii oo dhan ba ku jira tabadayaal iyo dhageystayaal ba meel aad joogtaan ba waxaan leeyahay maalintu haniin wanaato